concernant, avant de commencer ma présentation concernant la Rabat, pourquoi on l'appelait Rabat? C'est une ville qui a été fondée en 1150 par les Almohades, les Rabat Admoun, les Rabat Fatih, au camp de la victoire. C'était un camp religieux, c'est-à-dire de réunion pour de rassemblement pour les Almohades pour aller faire des expéditions en Espagne. Après, c'était à Cornosol qui a quitté un grand empire prenant plusieurs régions de la Castille à Tripoli. Donc c'est lui qui a construit Rabat et aussi il y a d'autres mosquées jumelles, une mosquée sur Marrakech et l'autre c'est Gérardmer en Espagne. Après, il y avait des réfugiés, c'était un exode des musulmans de l'Espagne qui sont venus installés à Rabat. Après, Rabat était sous domination islamique en 1666. Rabat, après, il a connu une métamorphose importante, donc a été revalorisée par la construction de la mosquée de Mohammed V et après, sur la terre royale de Sa Majesté Mohammed X, que Dieu assiste, Rabat et le Maroc a trouvé sa splendeur. Alors, concernant mon sujet intitulé handicap moteur, rééducation et adaptation, quand M. Kissani m'a envoyé le titre, je me suis dit, quel type d'handicap moteur? En fait, il y en a plusieurs. Est-ce que l'handicap moteur chez l'enfant, chez la femme, chez l'homme, l'handicap moteur chez le sportif? Bon, il y a plusieurs types de handicap. Donc j'espère que je vais relever le défi. Je vais parler de façon générale. Voilà le plan que j'ai adopté pour une introduction. Concept du handicap, la classification du handicap, la prise en charge, les facteurs affectant la rééducation et l'adaptation et pour conclure les perspectives. Alors, l'handicap moteur, ce n'est pas le seul qui handicap un patient. Il y a la maladie quand il se manifeste, il y a plusieurs types d'handicap. Donc on peut considérer un handicap comme l'arbre qui cache la forêt. L'handicap touche tout le monde. Le petit, femme, sujet âgé, l'adulte, tout le monde. On n'est pas personne. Alors pour le concept de handicap, avant les années 70, on parlait que des maladies sans tenir compte des conséquences de la pathologie. Donc on a inventé ce modèle de Wood qui s'appelle la classification internationale de déficience, incapacité et handicap. Cette classification prend en compte les conséquences de la pathologie. Donc la maladie se manifeste par des symptômes donnent des déficiences. Ces déficiences donnent une incapacité et ces incapacités donnent le désavantage, c'est la difficulté d'accomplissement d'un rôle normal en rapport avec l'âge, le sexe, facteurs sociaux et culturels. Mais son modèle est purement médical, parce qu'il a pris en considération seulement le patient sans tenir compte des facteurs environnementaux. Donc en 2001, à Madrid, on a inventé une autre classification qui s'appelle la classification internationale du fonctionnement et du handicap, qui prend en considération les facteurs contextuels. Alors ces facteurs contextuels parlent des facteurs personnels et des facteurs environnementaux. Bon, cette classification, comme vous le voyez, il y a la pathologie se manifeste par des symptômes qui s'appellent la déficience, mais pas oublier qu'il y a d'autres fonctions organiques et structures anatomiques qui sont internes.
plusieurs types de handicap, le handicap moteur, le handicap mental, psychologique et mental. À la faculté de médecine et de pharmacie à Marrakech, on a développé un séminaire pour les 6e années où participent différents intervenants, à savoir les neurologues, les psychologues, les chirurgiens. Pour les origines de cet handicap physique, peut-être soit d'origine tumorale, traumatique, vasculaire, dégénérative, etc. Toutes les structures appartenant à l'appareil moteur, ces sont atteintes, seront responsables du handicap moteur, à savoir le système nerveux central, périphérique, des muscles, dans ces articulations, mais aussi les ligaments et les ménisques peuvent donner un handicap moteur, notamment chez le sportif. Bon, je vous présente ce poster qui montre le nombre de décès par jour. Donc, en tête de liste, comme vous le voyez, c'est des maladies cardiovasculaires. Donc, imaginez ces patients avant de décéder, combien ils souffrent d'handicap moteur. Surtout l'accident vasculaire cérébral qui est considéré la première cause d'handicap. Alors, pour la prise en charge, avant de faire cette prise en charge, on va faire une évaluation. Alors, pourquoi cette évaluation? C'est pour fixer les objectifs, surveiller la récupération des patients, guider le traitement et les décisions. Cette évaluation doit être clinique, paraclinique et aussi ça demande l'utilisation d'échelles ou bien des questions. Alors pour l'évaluation, on commence par l'évaluation des déficiences, puis l'imitation d'activité et enfin les descriptions de participation. Pour l'évaluation des déficiences, on commence par la clinique. Il faut toujours écouter le malade. Ce malade peut manifester sa souffrance par des déficiences quand il dit j'ai mal, donc il exprime la douleur. Et quand il dit j'arrive pas à faire des escaliers, donc il s'exprime par une déficience. On évalue les données anthropométriques, comme vous le savez, la maigreur ou bien l'obésité donne un handicap moteur, et on évalue le reste des déficiences motrices. La douleur, c'est très important d'évaluer parce que ça reconditionne la prise en charge. Comme vous le savez, il y a plusieurs types de douleurs, la douleur nociceptive, neuropathique et psychogène. L'évaluation de la tension motrice selon le testing musculaire, l'éjaculation pour la spasticité, l'évaluation de deux articulations et les rachis, donc différentes positions, une position couchée, assise
des fonctions qui se fait en milieu réel. On a l'occupation de faire des activités quotidiennes et on évalue, c'est l'imitation d'activité. Et c'est ça une raison. L'obscurité, pour le rapport intrinsèque, toute pathologie chez le patient peut déclencher des chutes et l'équilibre entre l'hypertension et l'hypoglycémie. Il faut faire attention à ces facteurs intrinsèques et extrinsèques. Les conséquences sont catastrophiques, surtout chez les sujets âgés, avec une adaptation psychomotrice et des fractures, particulièrement les fractures de la hanche. Et ces fractures de la hanche sont mortelles et signent le grave de la mort. Les chutes d'équilibre, donc on identifie ces facteurs extrinsèques et intrinsèques, et il y a plusieurs approches. Il y a l'approche fonctionnelle. Donc on essaie de faire des simulations de patients et chutes et se relèvent. Donc c'est bon. Il est identifié sur le même chromosome, mais il est très similaire au gène de SMN1, mais ne contribue à produire que 10% de la protéine de SMN en tête, et donc ne permettant pas de compenser l'absence de la protéine dans la cellule. Et il faudrait savoir que le nombre de copies du gène SMN2 est négativement corrélé à la sévérité de la maladie. 80% des patients atteints de SMA de type 1 ont une ou deux copies du gène, 83% atteints du type 2 ont au moins 3 copies du gène SMN2 et 95% des patients de SMA type 3 ont au moins 3 copies du gène SMN2. Ces particularités expliquent aussi la relation entre l'expression génétique et le morphotype de la maladie. Alors là encore, j'insiste sur cette classification des formes qui ont relation avec l'histoire naturelle de la maladie en l'absence de traitement, et donc ça explique la sévérité en fonction du nombre de copies du gène SMN2 présent. Le morphotype va s'exprimer avec des sévérités plus ou moins importantes. Notre collègue de la Chine va parler tout à l'heure des avancées dans le domaine de la prise en charge et du diagnostic de la maladie. Donc, c'est très rapidement pour dire que les thérapies géniques ciblant les gènes SMN1 et SMN2 ont été développées avec deux principales approches. Modifier la maturation de l'ARN messager du gène SMN2 en limitant l'épissage de l'exon 7, ou bien encore apporter une copie intacte du gène SMN1. C'est la philosophie de la thérapie aujourd'hui existante, et certainement le collègue de la Chine va en parler en long et en large. Alors en fait, par rapport à l'épidémiologie, l'incidence est variable dans le monde. Nous avons une incidence de 1 pour 10 000 naissances à peu près, et une prévalence approximative de 1 à 2 pour 100 000 personnes. Comme dit-il au Maroc, nous avons fait avec l'équipe de génétique un travail il y a déjà quelques années dans lequel on a montré que la prévalence de la maladie au Maroc serait de 1 cas sur 1800. En effet, bien que la prévalence en réalité soit difficile à estimer parce qu'on n'a pas de registre national de la pathologie et on n'a pas de dépistage systématique de la maladie, la SMA reste la première cause d'hypotonique congénitale, avec un travail fait, c'est une série de professeurs qui est avec nous dans la salle, dans laquelle il a montré que 50% des causes des hypotonies néonatales sont dues à la SMA. Et puis, notre étude en Europe ont adopté le dépistage systématique ou orienté ou dans des régions à haute prévalence de la myofasciite spinale, justement parce que le traitement va permettre un meilleur pronostic. Et donc, en dehors de l'Europe, les États-Unis aussi en 2018 ont adopté le dépistage systématique de la myofasciite spinale. Le Canada, Québec inclus l'ont adopté en 2022 et l'Australie également en 2022. Et nous pouvons voir qu'aujourd'hui un traitement existe. Beaucoup de pays sont dans une logique de dépistage systématique et de prise en charge.
au vu de ces évidences et ces données. Alors, l'un des éléments essentiels sur lesquels on ne cesse de revenir, c'est l'importance de renforcer nos bases de données. Il faut exploiter les registres de nos patients. Il faut une grande collaboration avec les associations qui ont eu les bases de données les plus importantes des patients atteints et surtout voir aujourd'hui au Maroc si nous sommes dans des tendances régionales afin de discuter si on devrait faire un ciblage spécifique de la région ou être dans des dépistages généralisés. Ce premier travail nous permettrait d'alimenter un policy brief et donc de préparer notre argumentaire de plaidoyer. Nous devrions aussi faire des études de prévalence et aujourd'hui nous savons que le dépistage a démarré pour les possibilités congénitales en 2012 et donc nous avons des centaines de milliers de cartons disponibles au niveau de l'Institut national d'hygiène et le fait des prévalences par région et de nous projeter sur un dépistage national ou régional. Le troisième élément qu'on pourrait faire, c'est mettre en place, à partir de cette étude, un dépistage dans des régions à haute prévalence, avec suivi et évaluation. Et bien sûr, il y a une opportunité, il y a un prérequis, c'est le fait qu'aujourd'hui au Maroc, nous avons modélisé le dépistage et le circuit de dépistage en général. Nous avons aussi développé le protocole relatif à la prise en charge de la maladie. C'est une avancée très importante parce que ça va permettre le remboursement des médicaments. Et là, c'est en cours de lecture aujourd'hui à l'ANAM, qui est l'agence de remboursement des médicaments. Et puis, dans cette mouvance que connaît le système de santé aujourd'hui au Maroc, qui est le GSP, il est fondamental qu'on réfléchisse aussi aux filières de prise en charge, parce que la prise en charge de cette pathologie se conçoit au sein de la multidisciplinarité et donc nécessite une RCP. Sans oublier l'importance capitale de former, d'informer les sociétés savantes et les associations de patients, puisque c'est la nécessité bien sûr des programmes annuels. En conclusion, il est fondamental, si on veut avancer sur la prise en charge de cette maladie au Maroc, de tracer aujourd'hui une feuille de route à travers trois piliers essentiels. La recherche-action, qui va nous permettre d'avoir l'argumentaire pour le plaidoyer, et sans oublier la formation et l'information, afin qu'on puisse être prêt pour gérer dans les délais les 333 nouveaux qui naissent chaque année porteurs de la maladie. Et je vous remercie. Merci Africaine. Maintenant que faire son conférence le temps de management, la prise en charge de semaine en Chine. Africaine. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Yan, comes from Beijing, China. It's an honor to share insights on the current state and management of SMA in China. SMA is the most common neurodegenerative disorder and the leading genetic cause of infant mortality. In China, efforts to prevent SMA have advanced rapidly in recent years, driven by improved diagnostics, innovative treatment, and robust policy support. Here, I will outline key epidemiological trends, clinical challenges, therapeutic advances, and societal initiatives shaping academic care in China. Epidemiological incidence about the incidence of the burden globally estimate that approximately 1 in every 10,000 live persons. In China, the incidence ranges from 1 in 6,000
to 1 in 10,000 with an estimated prevalence of 20,000 to 30,000 cases. China's cover rate can respond with that of global averages. However, underdiagnosis still persists in rural areas due to limited access to genetic testing. Between 2021 to 2022, over 100,000 newborns were screened for SMA in tertiary province. And identifying 9 cases, we can see resulting in prevalence rate of 1 in 11,471. Chinese population is higher SM2 topics, about 3 to 4 versus 2 to 3 populations, correlating with milder phenotypes, type 2 and type 3 dominance. But to the current awareness of SMA among Chinese doctors, in 2023, a survey of 1,008 physicians revealed that 76% were aware of SMA, ranking it fourth among rare neurological disorders in terms of disease awareness among physicians familiar with the disease. The average self-assessed understanding level of SMA scored 3.4 on a 5-point scale, where 1 indicated complete unfamiliarity and 5 represented high familiarity. About 60% of doctors with a level of understanding more than 2 are aware that genetic testing is the golden standard for diagnosis SMA, and 52% heard of disease-modifying treatment for SMA. Currently, 34% of patients diagnosed with SMA received disease-modifying therapies within the past year. This outcome can be attributed to causes of heart. Past 3 treatment outcomes and advances in China. Several clinical trials of SMA have been conducted in China, including studies on nusinersen and risperidone. These trials have significantly strengthened the clinical evidence to the Chinese population. Participants enrolled in pilot trial observed for 2 years following nusinersen treatment initiation. 50 parents were enrolled. Researchers observed that there was an increase in the stability or gain of motor milestone, while height scores improved in both subgroups throughout the study. Nusinersen was generally well tolerated with an acceptable overall safety profile, which was consistent with its known safety level. Here's a Chinese first national test study date using, we can see in China as of March to 2023, a total of 385 patients were included in this study. Most patients exhibited improvements or stability in motor function across all SMA types. These findings highlight the efficacy of nusinersen in pediatric SMA patients in China, as well as its consistent safety profile. Here's a trial conducted by Shandong University confirmed the efficacy and safety of risperidone across all SMA subtypes.
genetic testing in 2021 confirmed the SMA. Over the subsequent 3 years, the patient's condition had progressively deteriorated. Following diagnosis, the patient underwent a CT-guided lumbar punctures for intrathecal administration of 12 milligrams for this medicine between March 2023 and September 1st, 2024. Since the initiation of this therapeutic rapid disease progression has stabilized, with no further functional decline observed. But for social support and policy for SMA in China, we can see the remain. Subsequently, in 2019, the guideline for diagnosis and treatment for diseases was published, offering comprehensive guidance for the clinical management of SMA. The National Medical Products Administration (NMPA) has released the 3-page list of new drugs for OC clinical needs. Furthermore, the priority review and approval policy has expanded in the market authorization process for other drugs in China. In 2019, the National Health Commission of the People's Republic of China established the National Rare Disease Diagnosis and Treatment Network to strengthen the management of rare diseases. A total of 324 hospitals were designated as network members. And the Ningbo First Hospital was the only cooperative unit in the city. In 2021, this hospital was incorporated into China's medical insurance reimbursement scheme, thereby reducing the out-of-pocket expenses for patients to 30%. This policy significantly alleviated the financial burden associated with the condition. China's advancement in the field of SMA can be attributed to robust policy support, innovations in medical technology, and the social collaboration. Looking to the future, we propose the following strategies priorities: enhancing the training and development of healthcare professionals to boost their capacity for accurate diagnosis and effective treatment. 2. Promoting widespread implementation of genetic screening program to. So, how do we do this? 1, we need to do some IQ testing. And then 2, we need to evaluate their adaptive function. How do they function in everyday activities? So, regarding the cognitive symptoms, this is usually delays in a lot of things. Slow to learn how to read, slow with difficulties. The less severe the cognitive impairment, the longer it takes for it to manifest and for people to pick it up. Very severe impairments will be evident at age 2 or 3. But the milder ones, it's going to be the teachers in the 1st grade, the 2nd grade, the 3rd grade, who are going to say, this child is not reading at the level that he should be. Not because she went to school, but she's had experience over 10 or more years and knows what a normal 2nd grader should be doing. Once this is brought to cognizance that there's possibly something going on, that's when the evaluation starts. And this would require the first component, which is IQ testing. The assessment of function. This is apparent to parents and again teachers early on, where children will start having problems with functioning in society. They have difficulties with social interactions, they have difficulty with activities of daily living, going to the bathroom, feeding themselves, doing things like this.
severe is this affecting the child? Because then that determines what we're going to do. Medical testing is really pretty easy. In the States and most of Europe, within a few days, children will get various blood tests looking for easily correctable metabolic things. PKU, phenylketonuria. If we manage to find that early on, you can ward off permanent brain damage. Why do people have cognitive impairments? So the origins are pre-birth, there are genetic mutations, inheritance, infections, teratogens. So more in other places, kind of a problem in the U.S. and civilized other advanced societies where smoking, tobacco, alcohol are pretty prevalent during pregnancy. At birth, of course, asphyxia, hypoxia, premature birth, other types of brain injuries. In early childhood, the inborn errors of metabolism start from the parent, injuries, accidents. Environmental component turns out to be a very important factor here, and we'll talk about that later. But the greatest part of particularly the milder cognitive impairments, you never really find the cause. You can't put your finger on what's causing it. So, nature, that is this genetic or is this environmental? Are these kids not getting good schooling? Are they not being encouraged to read books by their families? So this was an issue for many years. A natural experiment are twin studies. Now we know that identical twins share 100% of their genes, and fraternal twins share 50%. So people started looking at, well, what happens when you adopt these kids? And you can tell by IQ tests how there's something called the IQ correlation. And when you look at identical twins, their correlations are very similar. More similar than fraternal twins, and more similar than brothers and sisters. So what happens if you take an identical twin and they both go into the same home? They're identical same. These were adopted and they both went to the same family. Their IQs stayed very similar. If one twin went to one family and another twin went to another, their correlation changes. They're different. They're a little bit different. And then when you look at fraternal twins and siblings, these numbers all get more apparent. So this suggests that on intelligence, IQ testing, that yes, genetic influence is very important. But also, identical twins don't score exactly alike. So if their 100% genes are the same, why are they not scoring alike? So other information starts saying, gee, evidence suggests that IQ is not completely genetic. So what about nurture, the environment, nutrition, socioeconomic, and education? Do these have factors? They probably do. And actually a natural, again, another natural test was the observance in America from 1930 to 2000, because the government was doing surveys of IQ testing big populations, not because they cared so much for neurologists or doctors, but these were to help with make decisions regarding health and government spending. But what they noticed was that between 1930 and 2000, every 10 years, the IQs surveys were going up by 3 to 5. This is not Darwinian evolution. This is something else is happening that's allowing IQ to increase. So this suggestion is an environmental impact on this. As I was doing some reading on this a few weeks ago, there's another interesting natural experiment that shows this. This is IQs in society over a period from 1990 all the way down to 2021. And pretty much all countries were making progress. The number of cognitive disabled people was actually decreasing. There's one outlier. If you look at the bottom, well, the blue line at the bottom goes up. So from the year 2010 over 10 years in Libya, unfortunately, the
of genes, this is strictly an environmental effect. So the way it turns out, what we think is happening is that you acquire a certain amount of genes which determines what your range of IQs is going to be. You're going to be between 70 and 80, you're going to be between 80 and 90, you're going to be 100 to 110. Where you wind up in that range is determined by the environment. That's why their children who come from the most incredible poor states, and they're brilliant. Yes, God made them with a high IQ, and then for some reason they managed to come through. So the conclusion is that, yes, intelligence is partially inherited. The environment does impact intelligence. So really it's an interaction of nature and nurture that determines the final influence on intelligence. Classification. So we do all of these tests, and we do all of these things. Classification is the key. Because classification, what is their impairments? What difficulties are they having? That determines, well, what do we do for these people? And how are we going to do it? The cognitive impairments, most of them are mild, the great majority, 85%. And then you get to moderate, severe, and profound. I was involved, and we'll talk about it later, but I was involved with dealing primarily with moderate to profound cognitively developed and impaired people. I'm very happy to stand here in front of you representing the Global South Connect. Global South Connect, it's an organization based in Denmark that stands for organizing conferences, events, and all activities that bring people together, especially those events that make a difference. I was asked to speak about inclusivity and empowerment in addressing non-communicable diseases. This subject is a very good subject for us since it resonates very much with our company and our organization's vision and mission. In a rapidly evolving world, the burden of non-communicable disease, NCDs, such as cardiovascular disease, diabetes, respiratory illness, and neurological disorders, continue to rise disproportionately, affecting low and middle-income countries. Unfortunately, this is an experience that we are having in the Global South countries. Of course, we do have that in the Global North, but as mentioned earlier, there is this inequalities in the way the solutions are distributed, medicine and knowledge and all sorts of possibilities that are out there, but that are only shared with these more advanced countries. Despite advanced in medical research, as I just mentioned, technology, systems, inequality, limited access to prevention, diagnosis, and treatment for millions. Research shows that at least 70% of the deaths in the world are caused by NCDs. So we are here to call on decision makers, researchers, and all the people involved to come together to find a way that everybody can benefit from all the sciences and technologies that are out there, but that are also limited due to the fact that there is this inequality in the world. There are challenges that people with NCDs
and lifestyle innovations. There is also socio-economic disparities. As we all know, the global south countries, the MENA included, have these challenges that are more related to economies, and this contributes higher to the knowledge that these people can access. They also lack representation in research institutions, pharmaceuticals, you name it. When you look at the global level, there is beautiful and nice discoveries related to the treatment of NCDs, but of course these are shared firstly in the global, and the global south is remembered only when the global north is all satisfied. In organization, the global south connect, we do not believe that healthcare, or we do believe that healthcare is not only a necessity, but this is a human right. And that's why we stand there, fight day and night to make sure that everybody in the global south have this fair treatment. In closing, we are calling for the battle against NCDs inequalities, a collective commitment to health equity, medical professionals to adopt community-centered approaches. We're calling for innovators and all in the technology world to scale solutions, but solutions that are also designed for the people in the global south. We call on policy leaders to implement frameworks that prioritizes marginalized population. We believe that the fundamental right, which is the fundamental rights of a fair treatment, that this should not be only a privilege for those in the developing world, but should be also to everybody in the world. So let's connect, collaborate, and empower together to make the world better. Thank you. Merci beaucoup. Donc, on va prendre quelques minutes de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Professeur Sénégal. Oui, j'ai pas besoin de micro, non. Je voulais juste vous demander, dans le SMA, vous avez fait un... Et comment, est-ce que c'est exclusivement lié à la présence des gènes qui s'expriment quand ils s'expriment, ou est-ce qu'il y a d'autres déterminants qui ont été identifiés par rapport à la maladie? Parce que je cherche à savoir si l'exclusivité de la détermination génétique ne met pas en jeu d'autres éléments comme l'environnement qui m'intéressent. De la SMA? Professeur de toxicologie, il pose ces questions, mais c'est une maladie qui est génétique. Je vais donner la parole à professeur Curie qui m'a demandé de prendre le micro pour parler de ça, parce que professeur Curie est notre éminent professeur de neurologie à donc effectivement, la question est à sa place. La méthodicité de raconter, effectivement, on la classe en fonction
position motrice, effectivement. Est-ce qu'elle a appris la position assise? Est-ce qu'elle a appris la position debout et en marche? Est-ce qu'elle a acquis rien du tout, etc. Donc, on fonctionne de ça. Là, je dois travailler sur les activités motrices. Et aussi, on fonctionne des copies du gène des CML2. Mais la réalité, sur le plan pratique, loin de toutes ces classifications, les choses sont très différentes. On peut avoir des enfants qui sont classés, par exemple, type 2, deux enfants qui ont type 2, et qui ont 2 copies, ou 3 copies, par exemple, de SMN2, mais qui évoluent très différemment. La même chose pour le type 3. Donc ça veut dire qu'on se demande actuellement, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans l'histoire clinique et l'évolution de la méthode spinale causée en dehors de traitement. Donc effectivement, l'environnement est là la place. C'est ce qu'on appelle actuellement l'épigénétique. Donc la génétique est là. Oui. On ne va pas changer du tout. Oui. On a la mutation. Mais l'épigénétique, il change l'expression des gènes. C'est ça qui est. Exactement. Donc l'épigénétique, ce sont les marques. Les marques qui vont se coller au niveau des glycogènes et qui vont les modifier. Donc une marque qui peut se coller sur la généticien, c'est sûr, mais une marque qui peut se coller par exemple sur un gène qui est mauvais, qui est oncogène, et qui va le fermer, il ne va pas être fonctionnel, donc on est à l'abri de ce conflit. Et une marque, par exemple, comme si c'est le cas de la cétylation, donc il va ouvrir le gène et va le laisser fonctionner. Donc là, par exemple, s'il est oncogène, il va causer un cancer. Et la même chose pour quelque chose de bon. Un gène qui est bon, on en a besoin pour qu'il fabrique des enzymes et des protéines. Si on a une bonne épigénétique, donc on va l'acétyler, par exemple, il va être fonctionnel dans le bon sens. Si on a une mauvaise épigénétique, donc on va le méthyler, il va être inhibé, on aura de tous les problèmes. Donc je pense que l'épigénétique est là pour vraiment intervenir dans l'expression des gènes. Donc par exemple, on peut prendre cette approche actuellement récente, on peut prendre, même s'il s'agit d'une maladie génétique, 2 enfants, un enfant qui est dans la mutation, un enfant qui a été très bien travaillé, très bien précoce sur le plan environnement, une surstimulation, une bonne kiné, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, d'accord, évitement de tout ce qui est mauvais. Donc cet enfant, même si l'adaptation, il va évoluer très favorablement par rapport à un enfant qui a le contraire de ce que je viens de dire. Donc oui. Effectivement, l'environnement est là, lié à la génétique pour changer un peu l'histoire naturelle des maladies. Parce que dans le cadre, ce que je disais tout à l'heure, en sens de neurodéveloppement, vous avez parlé de l'épigénétique en termes de méthylation. Il y a des gens qui ont travaillé sur dans le cadre de la prévention, il y a des gens qui ont travaillé sur la limitation de l'impact de la méthylation par la B12, les folates. Et est-ce que, c'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une approche qui permettrait d'orienter l'épigénétique dans le bon sens, comme vous l'avez dit? Et c'est pour ça que je pose la question si sur le plan de l'environnement, il n'y a pas l'environnement est toujours vu négativement, mais peut-être aussi un environnement nutritionnel avec un apport de vitamine B12 peut modifier les choses. Je voulais vous poser la question parce qu'avec le collègue chinois, il y a une incidence qui est différente entre le Maroc et la Chine. Parce qu'il y a un élément que vous avez présenté tous les deux, mais vous ne l'avez pas présenté en carte géographique, mais notre collègue a présenté la carte. Et on voit des zones en Chine où c'est marqué 0, ils sont en vert. Et des zones où l'incidence c'est... Alors c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans les régions en termes d'exposition pour favoriser l'incidence plus dans une autre. Je vous laisse répondre. Oui, je pas mis parce qu'il y a la date. C'est d'ailleurs parmi les pistes sur lesquelles on devait travailler, parce qu'aujourd'hui, on n'a fait aucun travail d'incidence à la présentation régionale au Maroc. Ce que nous
Je vais revenir à l'hygiénistique, et là vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, c'est un concept qui est connu de pédiatre, qui unit comme jour de vie. On appelle aussi fenêtre d'opportunité, et qui est aujourd'hui intégré dans un concept beaucoup plus large qui est la douane, l'origine développementale de la santé et des maladies. Mais on comprend peu l'environnement, que ce soit dans le cadre de la nutrition, puis on a parlé de la stimulation, donc de l'approche favorable au sein de l'environnement de l'enfant, de vie de l'enfant, les toxiques et bien d'autres acteurs, nous savons qu'ils peuvent totalement changer l'expression des gènes. Mais les maladies maintenant, au sein d'une maladie génétique, ça peut changer le morphotype, comment le gène va s'exprimer. Donc je pense, l'avenir va certainement livrer beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question for doctor from China. Yeah. So I am He don't like question. He said me that I don't. presentation about the use of acupuncture, the traditional needles in treating SMA. And I think it was Ça marche pas ton livre. it was an interesting. I just. You mean the new drugs, new senescence, and the use respect? of traditional needles, Chinese needles. Acupuncture, yes. Okay. Traditional medicine, acupuncture, for example, or phytotherapy, for example. I was just wondering if you can give more details. Is it used widely in China? Are there any evidence of the benefits of this kind of treatments for SMA? And also I have a second question. Are there any drugs under development right now in China? Because as we know, there is three treatments right now, and there are Western treatments developed in America, and we all know that the biotechnology is highly advanced in China. So I was wondering if there is any treatments that are under development right now, and I hope because as we know there is a huge problem of the high cost of treatments for SMA, the most expensive treatments in the world. We are talking sometimes about millions of dollars, so maybe if there is any treatments developed in China, it will contribute to lower the price. Okay, thank you for your question. First, I think maybe I delivered the wrong message. Puncture is not the traditional Chinese medicine. Just a needle, CT guided punctures in order to deliver the drug into the spinal. Okay, that's about the nuisance. Yeah. And the risk plan is the new drug of the oral medicine, and it's really very, very expensive. So there, about 3 years ago, 2021, there's a negotiation between a national healthcare security and the drug corporation make them reimbursement, make a very big cut off of the reimbursement. So then just for patients or their families, the out-of-pocket expenses is only 30%. Then, for example, the nusinersen, for one patient, maybe $600 to $700 a month. Okay, that's really, very, very low price. Yeah. Ce qu'il faut, c'est connecter les associations. The past year, I received the
treatment. Yeah. Yeah, But that's if you a come brave to- step. Yeah, if you come to connect. Yeah, there is another Thank you. question. Yeah. Sorry. Thank you, Professor Bayo for the MENA briefing. And I think that the resolution for the question asked by my colleague in regards to the disabilities, because we start late, I'm sorry for that, the presentation was not sure. It's about to make the bridge about the Copenhagen Global South. With them, the inclusivities of the Marrakesh Federation and include the China to develop something which can bring more budgets and change in the life of those with vulnerabilities. And I think that it may be well to explain why they take that link to create the Global South Connect. It's because they found that majority of the time the fund does not create change, but they need the privatization sectors on the research side to work with the Federation and make a great change. I think because his presentation was short, but this is a key answer I brought for you for the resolution of the last year and what he is bringing to us. Thank you. You can go ahead and listen. What I say, our organization can add solution to the Global South world and the Global North. Of course, there's these advancements in medicine or treatments that the Global South always and technologies. But of course, we are there to create that link between patient organization, NGOs, pharmaceuticals, researchers, and policymakers to make sure that that conversation is brought to the table and that concrete solution are sustainable for a long term. Thank you. No, Nurture and nurture. What mean this? Nurture is food? nurture, nurture, what you give to make something grow. So the environment. So environment meaning what a child eats, does he have a good home life, does he sleep enough, does he get activities, is he stimulated with books and things. So the whole environment impacts your IQ. Depending on what the environment is, it's going to vary. Okay. But when you were talking about seeing the chart that he had that showed the regional distributions of SMA, I had this in my lecture, but I took it out. My brain doesn't work very good when I look at something on the left, all those numbers, it just doesn't register. What you see on the right is Africa, and this is the average IQs on color-coded. So when I looked at this, I immediately said, this has got to be a genetic thing. It cuts across a bunch of different cultures, cuts across a bunch of different environments. So your observation, sometimes, when you see, depending on how you present the data, it really can impact how people understand it. So this was another example of what you said. Oh, I saw that data and I brought this question up. And this is Africa, sort of IQ, the percentage of intellectual disabilities going from less to higher. And all intellectual disabilities worldwide is anywhere from 1% to 3%. Higher income countries, lower income countries go down. And actually, most of South Africa is really doing very well. That's it. Thank you very much. Merci pour... Et donc, pardon. Je ne sais pas s'il y a Tips and instruments together with Escrow for working out. So we have a basic tips
instrument kit and a basic kit for clips. And this is all what you need. It's not very costly. It's just the cost of travel and the limited number of clips. It is about 10 by 20,000 euros for program. Is what we are keeping up. How you can make it more efficient? Well, you can make it more efficient by inviting different experts from different fields. Just like how we play into. Okay, thanks very much. Appreciate it. People and the program has to be welcome. Thank you very much. Thank you very much.